good fam, karibuni kwa episode ingine moto ya Sheng Talk. Jina hapa ni James Gishuru. Na jina hapa ni Charles Lim. Leo tuko mtaa ya Kibera, tutakuwa tunabonga na wasanii kadhaa wa hizi area. Aha, pia tutakuwa tunacheki mambo kama youths wanapiga. Becky Muthoni ni singer, songwriter, recording and performing artist ana represent mtaa ya Kibera. Pia yeye ni CEO na loctician wa Lavish Dreads. Karibuni kwa Sheng Talk kama Kawa, episode ingine moto. Tunaendelea kumit maguest wa power. Acha tuanze na jina. Mambo? Poa sana. Aha, jina ndio gani? Kwa majina naitwa Becky Muthoni. Aha, Becky tuambie wewe una rep mtaa gani na unafanya gani? Mimi na rep mtaa ya Kibera, naishi high rise pale chini. Mimi ni msanii. Na pia mimi ni loctician. Wazi. Loctician. Tumesikia. Maybe hadi tufike kwa story ya loctician, story ya usanii. Passion ilitoka wapi, ulianza when? Naweza sema nilianza kutoka nikuwe mtoi mdogo, tuseme hapo mkuu kama 12, but same time sikuwa naifanya seriously. Nimechukulia nilianza kuifanya seriously, like I recorded my first single 2016. Yeah, so from there mpaka sasa nimekuwa tukifanya usanii. Na maybe utuambie hiyo time hadi sasa ulikuwa unadu ngoma type gani ama unaweza do any type of music? Napenda kuwa diverse, but mostly nili focus na reggae. Juu reggae mi kwangu ni muziki iko na teachings, muziki na spread love, unajua ni muziki kila mtu ana relate nayo, unajua kila mtu ana relate na reggae all over the world. So yeah, so niliamua kustick na reggae, but naweza kuwa diverse. Juzi nimetoa ngoma afro na best yangu fulani, and yeah, ina sound poa. So yeah, yes. Maybe tuambie ngoma ya kwanza ulirecord ilikuwa inaitwaje? Inaitwa Midnight Blues. Iko pale YouTube. Ndio kwa ngoma yangu ya kwanza, na ilikuwa mostly vitu zilikuwa nimego through kwa hiyo life yangu, hiyo period nimaliza high school, nimepata mtoi hadi hapo penye nimefika nikiandika muziki. Vitu hazikuwa rahisi. So hiyo ndio ilikuwa ngoma yangu ya kwanza, niliandika tu kila kitu nilikuwa na go through. Ndio inaitwa Midnight Blues. Wow, sijui kama umepata opportunity ya kuweza kuperform kwa ma events, na maybe experience imekuwaje? Yes, nimepata chance ya kuperform kwa ma events kadhaa. Nimeperform huku Kibera, huku home. So unajua we dance here before we dance abroad, yeah. So nimepata chance ya kuperform huku Kibera, event inaitwa Peace. Ilikuwa Peace concert. Nimeperform ingine ilikuwa tunataka change, ilifanywa pale August Memorial Park in town. Recently last year in December tumefanya ingine inaitwa Homegrown Festival. Yes, and I got to grace the stage na wasanii wakubwa kama Lavosti, Kathy, Mshamir. Yani ilikuwa amazing kupata hiyo chance ya kuperform kwa stage kama hiyo. So any current projects umekuwa up to ama upcoming projects hivi? Yes, nimekuwa studio sana the past couple of weeks tangu tupige show last year. Nimekuwa nikiwork on singles na collabos na wasanii wenye nataka kuwork nao. Na pia at the end of this year nilikuwa na look forward kufanya album yangu. Yeah. Story mwe tunangoja hiyo album. Yeah. Alafu kumsema wewe ni msanii, wewe ni wa reggae, alafu tunaona uko na sister locks, umemention wewe ni loctician. Kwanza wasijui loctician ni nani? Loctician hudu nini? Loctician ni mtu mwenye anatengeneza dread. Basically mtu mwenye ana lock dreadlocks. Yeah. Na hiyo ni busy yako pia unapiga? Hiyo ni busy yangu. Nafanyanga hiyo kazi, niko na salon inaitwa Lavish Dreadlocks, mainly dealing with dreadlocks and natural hair. Iko area gani watu wanaweza kutia? Iko pale Mbagathi Way, iko karibu na Riara University. Tuko na page pale IG, inaitwa Lavish Dreadlocks. Contact zetu ziko hapo, directions ni nini. So mnaweza visit the page kwanza, mcheki job. Ni amazing. Yani ukiona tu hiyo job lazima unajua. Yeah, so you can check us out there. Na pia ulikuwa umenimention ya kuna award ulikuwa nominated. Tuambie more about hiyo. So nilipata chance ya kuwa nominated kwa award fulani inaitwa Kama Awards, Caribbean Afro Music Awards, iko based in UK. Nilikuwa nominated amongst other amazing female reggae artists from hapa Kenya na from pia countries zingine. Na mwenye alishinda anaitwa Kathy Matete. She's here from here Kenya, so we are so proud. Unajua akishinda tumeshinda kama sisi wote, you understand. So ili come home, so I truly appreciate. Nilifurahi sana kupata hiyo chance ya kuwa nominated kwa kitu kama hiyo. Ilikuwa kategori gani? Ilikuwa kategori ya best upcoming female artists. Yeah. Story muhimu sana. Yeah, ilikuwa poa sana. Na so next yeah, time tunaibring bado home. You know, yeah, so nilikuwa motivated sana by the way venye unajua kupata hiyo recognition pia unaona yenyewe I'm putting in the work.
work, you see, na pia watu wanaona. So yeah, nilifeel poa sana. Unajua watu wanaona, ukiona hadi sisi tumekaa kutafuta, watu wanao. Alafu hapa Sheng talk tukimalizia, lazima unaacha umetupigana Sheng word moja na utufafanulie maana yake. Omoka. Omoka kwanza nimeitumia kwa ngoma yangu fulani moja inaitwa Never Give Up. Omoka inamaanisha tu kutoka kwa ile life yenye ulikuwa una feel kama ulikuwa na lot of separation na life haikuwa poa, unacheki, alafu njia zako zinafunguka. Si lazima iko ati financially peke yake, una get pia physically, mentally, nini, unakuwa tu at a better place. Mimi kwangu na feel ndo kuomoka. Self bettermentation. Exactly. Shukran sana kwa kubunga na sisi na tutakaa bado tujue kenye utakuwa up to, au sio? Yes, nashukuru sana. Bless. Kang. Sheng nyingine ni Shava mjini nile kutulia na pose. Shava mjini ni kutulia, kumaintain hiyo force. Wazi. Umesikia wazito, form ni kushava mjini. Shava mjini, au sio? Shukran. Ra. Tasha Xclusive ni msanii na community leader wa mtaa ya Kibich. Tuna link na yeye atupeleke na rada ya miradi anachangamkia. Haya ni aje wazito cha Slim hapa, ni Sheng kama Kawa. Tuko mtaa ya Kibera, tunaendelea kummeet John na wase wa power na nimejoiniwa hapa na mrembo. Acha kwanza tujue jina yake. Naitwa Tasha Xclusive. Mimi hip hop artist, activist, politician, policy analyst, MC na kadhalika. Wazi, before that tuingie kwa hizo zote, na like sana venye umevaa. Asante. Jonini ina inspire your sense of style na outfit yako ya leo? I'm an African woman, so lazima nikitokea mbele ya watu I represent an African woman. So my style, the way I look, the way I talk, the way I do things, ni represent you being an African woman. Wazi jo, alafu unatoka mtaa gani? Una represent mtaa gani? Line 7, Siwita L7, na mtaa ya Marapa. Kuna wasanii wengi sana. Sana. Kina Virusi, kina nani mimi. Umezaliwa hii mtaa ama ni mtaa ulikuja? So sikuzaliwa huku, but nilikuja huku nikiwa mdogo. So far unaweza sema imekuaje? Vibe imekuwa fiti. Watu wa L7 ni wa loving, ni wa supportive, like wana support ati amse, wana kusupport as an individual. As in life, L7 ni poa. If wewe mwenyewe unajua wase wengi huwa hawakubali mali wametoka. But amse aliomoka but atakagi kutaja ashaikuwa mtaa. So sisi ni watu tuko proud of where we came from and where we are. So alafu L7 imeni inspire in a lot of ways, na big up sana wase wa L7. Wazi jo, alafu umetaja vitu mingi sana. Tuanze kwanza na usanii. Usanii ilianzia wapi? Yangu nilianza basi kitambo, but I didn't know ni usanii to begin with. Nikioga primary I used to write poems. But poems zangu sana zilikuwa na rhymes. Nilikuwa napenda a lot of rhyming stuff. So nikiandika anything, lazima whatever follows it iko na rhyme. So I never used to know ni art, like ni kitu nitakuja ku grow doing. So nilijoin high school, I realized kumbe naweza rap. Hiyo time I used to listen sana to Sosun na STL. So nikiwa high school ndio I started rapping kidogo. Then tuseme professionally nilianza 2014. Ndio I did my first song hiyo 2014. So tuseme way back. So genre gani unafanya na ulianzia 2014 ulirecord studio gani? Nafanya hip hop. But hiyo time nikianza mziki Kapuka ndo ilikuwa imeshika. So sisi watu wa hardcore hip hop, unajua sisi ni wasimiti.
Hakunanga any other than. So sisi watu wa hardcore hip hop tulikuwa tuna vibingi na beats za kapuka. Una rap yo hardcore hip hop yako kwa beat ya kapuka. So that is what I used to do, ndo at least to fit in na watu juu hiyo time hardcore hip hop watu hadi tuseme mpaka saa hii. So the first studio I recorded ilikuwa studio inaitwa Hitbox. Ya producer anaitwa Danville. Ni wasanii wagani unaweza taka kuwork nao wenye umekuwa ukisorora uko like huyu nikimpata inaweza hiyo collabo? Kwanza msanii wa kwanza hata ni one of au nimemention. So either STL ama Susun. Alafu siko baya but I don't like I don't fancy collaborating na wasanii wa hip hop because most of them think it's a competition. Ukifanya collabo na mtu badala ajie mi ndo bazeng like kukushine, kukuosha na maybe hata ngoma ni yako. So wasanii wengi wa hip hop wako hivyo, unaita mse collabo anataka kukungaria. So mi hata site seme maybe naweza collaborate na a singer, maybe Jovial, if at all naweza taka kufanya kazi na msanii ameomoka. Unaogopa kuoshwa wewe? No, siogopi kuoshwa. Funny enough, almost all my collaborations nimeosha au manume. You should listen to my songs actually. Tutazicheza hapo of course. Huyu ni nani? Hamuoni hatufanani. Kuna dem anajiona mkali, ni huruma tu na kubali. Marapa mmechanganyikiwa, ati industry ya kudhulumiwa, na ngoma uko nayo tu ni cypher. Enyewe, hiyo ni saitan. Na si ati na brag or anything, but it's the feedback napata from a lot of people. Everyone says that. So kila mtu akisema mimi ni nani nikate, mkiniambia nimeweza mimi nitangangana kusema siwezi. Umeweza si ati nini. So apart from ngoma, kuna vitu mingi sana umetaja. Nini ingine unafanya umesema? So apart from I'm into politics, I'm actually vying for a seat hapa Kibera. And apart from that, pia, I'm still in school pia. I'm studying public policy and administration in KU. Tuongea about story ya leadership. Ni kitu imekuwa passionate tangu kwa mdogo ama? After high school, nili connect na a lot of people including Juliani. So tulikuwa more into vitu za activism. So when you indulge into activism, you get to learn a lot of things. Zenye wewe even as an individual, ungetaka kuchange. But you can't change by yourself. Uwezi kuwa leader wewe peke yako. Like, I mean, a leader. So what? Una lead nani? Alafu sasa tufanye. Like, uwezi kuwa leader peke yako. So you have to influence people. You have to make people see what you want to do, see your vision, see impacts unataka kumake. So your time we formed a group inaitwa Street Theatre Family, kwanza big up. Street Theatre Family, we used to do hizo community clean up. You want to change things in the society, mna rehabilitate wase wenye mnacheki hawako fiti, wasanii wenye alafu sasa unajua hapa mtaa wasanii ndio drugs zimetulemea. So Street Theatre ilikuwa ya kufanya wasanii wa kampa pamoja, wa grow art yao, wa forgo hizo stuff zingine. So I think hapo ndo leadership ilianzia sana. Like ukiona kitu inafanyikia msee na ungependa afeel hivyo, unatumia skill yako as a mentor ama as a leader kufanya situation yake change. Aya, watu wakitaka kukusupport in any way, wakitaka kulink up na wewe to watch your music, where can they find you? Wapi? So kwanza to support my initiative hiyo ya my bid, kuna till number 9387005. Alafu wanaweza nipata on all my social media handles, Instagram @Tasha Xclusive, Twitter Tasha Xclusive, exclusive without an E, X. Ni X, exclusive. Facebook Miss Tasha Xclusive. Wazi. Tukimalizia, any la advice kwa an aspiring dem hapo anataka kuwa leader, anataka kuwa msanii, unaweza waambia nini, mawaidha? Kwanza, one thing was around education. Dear young girl, dear young woman, get educated, be literate. Huko nje watu watakudharau kama hujasoma, kama hujui kujiexpress, kama hujui kujiongea. Unauliza unataka 5k. Hiyo itakusaidia for how long? Like, jijue, jipende. Know what you want, know your worth. If hautajua hizo, life will always f you up.
alafu utakuwa unasema wase wanakutumia vibaya. So kwanza wewe jipende, then wase watakupenda. Safi sana, asante sana Tasha Xclusive. Jina imekuwa ni Charles Slim, mtani Kibera, Tasha hapo Xclusive na wise words, na hivi ndio si udua usio. Kang. Eddu Barber Yao ni kinyozi, ana rep mtaya namba 8. Malegend wengi wamegrace his chair. Leo tunachapiana na yeye atushow vile his journey imekuwa na the vision ya Barber Yao Barber Shop. Sheng toka kama Kawa, bado tuko mtaya Kibich, tunaendelea kumit mabazu. Mzito, tuanze na jina na tuko area gani hapa? Eddu Barber Yao. Mimi ndo Barber Yao actually. Barber Yao. Kibera ndani. Wazi. Mzee Eddu, unapiga gasol gani wewe? Mimi ni baba. Wewe ni kinyozi. Wewe ndio Barber Yao. Barber Yao. Ndio shasema. Wazi. Maybe tuchapia hii mradi umekuwa ukipiga for how long hivi? Hii mradi. Ni mvua kadhaa. Shop nilifungua 2014. So since then imekuwa ni baby steps mpaka mali tuko. Wazi. Hebu tuambie ulijipatagaje kwa hii field ya business? Hii kitu nimegrow nayo. So nakumbuka ilikuwa 204. 204 nilikuwa class 4 so nilikuwa nikitoka Wera. Chuo. Nilikuwa nikitoka chuo. Nilikuwa napitiaga kwa shops. Sasa ndio home nini? Unapitia kwa barber shop hapo, unaosha matowels. Unapoa kiinde mbao, unajua? So hivyo nilianzaga. So ikafika time nikabwekaga na hizo maposha matowels na nini. So nikampiga mseni aje. Wacha zake nifundishe. Akufundishe. Ukiwa kuwa hivyo bado ukiwa chuo. Bado niko 11 by the way. So msali kubali. Akaanza kunifundisha hiyo time. So since 2004 mpaka wa leo sijaiacha. Nilikuwa nikienda chuo na rudi home nini. Hiyo nilikuwa tu asoli yangu. Wazi. Umemention chuo hapo, maybe to big up hizo machuo ulichopia chuo gani? Kuna chuo tu hapo mtaani. Inajiita ni prime. Ayani prime ni chuo kubwa. Ni big hiyo. Mtu akina Barber Yao. Halafu high school nimekuwa shule nyingine huko ya plot. Unajua shule za plot? Nazitambua shule za mtaani. Kwa Italy Unity. So huko nikapiga form 1 mpaka 4. Time mko Daro. Alafu unajua shule ya plot. So naiba pale wanapika omena. Concentration zero. Wazi. Alafu kugrow, hebu tutapia experience ya kugrow ya mtaani, kwa tunajua mageto mingi unaputaga maboys wanaanza kuingilia maybe stories za ngori nini story, wanaanza kwenda kwa the wrong paths. Wewe uliwezaje kuepuka hizo stories zote na ukajishikilia mpaka mahali umefika sasa? Sasa kwambia kitu. Kugrow ghetto inakuwa ni chuo itself. Inakuwa kama umemanage kugrow hiyo ghetto, actually hakuna place wezi grow. Umeelewa? So of course kila mali na challenges. Hata uende ubabini kuna challenges tu zao pia. Actually hata zao ni wasu kushinda zetu. Bado Kibera ni mtaa kubwa sana, ina ma legend kibao. Maybe tuambie kwa ma clients wako kama wase umenyoa majina notables zenye wase wanaweza tambua. Za Kibera. First and foremost K-Force number 9. Kuna K-Force niko na Robert Agengo, actor huyu wa Zora. Nose kadhaa did. Director big sana Michael Olipi, kwanza yeye ndio alituletaga yeye. Lolipize. Kuna Victor Mbogo. Masa big yani. Kibera ina ma legends. Maybe tuchapia saa after umechapia ule msee pale ukiwa 11 years old akufundisha kunyoa. Process ilikuwaje saa kutoka hiyo stage mpaka ukafika kufungua barber shop yako? Sasa ilikuwa tu ni easy So nilikuwa primo of course. Ilikuwa tu ni kunyoa uchange kupata ma 30 bob. Hii ni primo, si ndio? You at least uko sure na ukiwa break time canteen pale mandazi nini uko sure. Kufika high school sasa ilikuwa ni kama hustle pia. Jipato vio do ilikuwa pia school fees So hii high school ilikuwa ni day school. So ingefika kama 6 jioni. So umetoka chuo unaingia hustle. Unapiga hustle yako mpaka saa 3. Sawa? Mpaka saa 3 usiku daily. So at the end of the day manzi unapata tu huko mbaya.
kwa kitu kiasi nini. So nikamaliza high school 2012. Kumaliza nikapata job tu hapa mahali tu hapa mtaani Tolimo. So nikapiga hapo wera for hiyo 2012 December. Watu wanaanza wera. Hatukumaliza shule hivi, kesho yake nilikuwa tu bado wera. So nikapiga hiyo mpaka 2013, end of 2013. Then 2014 ndio nikaamua nifanye shughuli yangu sasa. So nikapata pia maboyo come through. Na so piga mpaka wa leo. Wazi. Alafu hebu niambie hiyo jina kwanza, Baba Yao. Ulikamapa aje na hiyo name? Sikujipea jina. Ni wasee walinimulia jina. Walikuwa manze Eddu manzo mbaya. Hizo ni Baba Yao. Ndio nikakuwa like Baba Yao aje. Tizi Baba Yao kinyozi. Wasee walikubandika na ikakuwa hiyo ndio brand name. Hiyo ndio hiyo sasa nikakuwa actually brand name, unajua. So kila mahali ukienda kila msako Baba Yao unajua. So kabitunda tu hivyo. Alafu Baba Yao location kwanza ni jina kubwa, Kibich inatambulika sana. Ni location wase wengi wanasema ukipita Kibich lazima upitie kwa Baba Yao. Hebu tuambie ulichora ka plan, ulikuwa na ka plan, ka strategy cause au kukam tu through kama kinyozi ya kawaida ya mtaani. Ulikam through kuna venye ulikuwa base yako umeipimp unique, ndio hiyo brand name yenyewe ni unique. So unacheki first and foremost ukifanya shughuli yako lazima ucheki wase kwa hii field wanafanya shughuli aje. Na siongele about Kenya pekee yake, unajua. Enda global Cheki wenyewe sana vitu zao. Ni nini wanatumia? Wanatumia strategy gani kupata wase? Siku hizi hata kuna mpaka social media unajua. So una make sure always unakuwa like una make sure kwa head of the game. Una get. Usiongoje ati msafanye kitu ndio ufanye. Wewe angalia nini nilimsadu. Naget. So kitu afanye hiyo ndio unafanya. Wazi. Alafu sasa utuambie Baba Yao sasa as a brand mnaofaga services gani? Hii ni barber shop. So of course nanyoa watu. Bald men love better. Apart from hiyo kuna pedicure, kuna manicure, kuna massage, head and shoulder. Alafu tukimalizia maybe kuna youth anatucheki pale pia yako mali ulianzia, pia maybe ako na passion ya kuwanyoa hivi, unaweza advice aje? Manze, do anything una feel unataka kudo. Na usifanye kama mtu mwingine, unajua. Fanya kama wewe. Hivyo itakusaidia sana. Pige kama wewe. Pige kama wewe, usipige kama mtu mwingine. Wazi. I hope mwaseo wamesikia. Mzito tukimalizia pia lazima tuache na ka Sheng wa Divi na tufafanulie meaning yake. Ka Sheng wa? Hiyo ni easy. Hiyo jina yenyewe kwanza ni Sheng. Baba Yao. Inamaanisha the best tunadu. Una get? Unaweza kwa Baba Yao kwa kitu tunadu. Kwa field yako. Kwa field yako unajua. So ndio hiyo tumetosha hata sitaki kuongeza kitu yote. Wazi mmesikia wazito, endeleeni kuwa mababa yao kwa field zenyu au sio? Sheng toka kama Kawa, mtani Kibera. Haya ni aje wazito, ndio tunakafunga hasa pamta ya Kibich imeweza mbaya. Big shout out kwa maguest wote wa nguvu wamekam through. Jo pia mraya yote ya pale Wathog Base, big shout out au sio? Jina imekuwa ni James Gishuru hapa. Na jina hapa ni Charles Slim. Tupatane next time. Kwa show nyingine moto ya Sheng toka kama Kawa bwana. Kama Kawa.